Conferred as the most distinguished and prestigious award for outgoing students of CMS College, Dr. Thomas Award for the Best Outgoing PG and UG Student was initiated with a prize money worth ₹1 lakh each on October 29, 2022. Dr. Mohan Thomas Pagalomatam, an alumnus of CMS College Kottayam, is a renowned otolaryngologist and philanthropist based in Doha, Qatar. Spearheading the family-owned charitable organization Serve People Foundation, he is instrumental in executing various community service initiatives. Aimed at fostering ignited minds, Dr. Thomas Award for the Best Outgoing PG and UG Student is a testimony to the difference an active alumnus can make in their alma mater. The Best Outgoing PG Student, Parvati Santosh Kumar, completed her MSc in Chemistry in 2022 and did her summer internship at the University of Hyderabad under the UGC Networking Resource Center. She presented her MSc research work at the Swiss Chemical Society meeting held at the University of Zurich, Switzerland, at the 12th Triennial Congress of the World Association of Theoretical and Computational Chemists held in Canada, at the 3rd European Symposium on Chemical Bonding held in Amsterdam, and received the Best Research Presentation Award. She has qualified for TOEFL examination and is preparing for the GRE examination to enter the PhD program at the Ivy League of US universities. ഞാൻ പാർവതി സന്തോഷ് കുമാർ. ഡോക്ടർ തോമസ് അവാർഡ് ഫോർ ദ ബെസ്റ്റ് ഔട്ട് ഗോയിങ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവാർഡ് ലഭിച്ചതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ ഒരു അവാർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളിലും പഠനേതര മേഖലകളിലും കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതൽ മികവ് കൈവരിക്കുന്നതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള അവാർഡുകൾ പ്രചോദനമാകുന്നു. ഡോക്ടർ തോമസ് സാറിനോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇക്കഴിഞ്ഞ സ്വിസ് കെമിക്കൽ സൊസൈറ്റി ഫോൾ 22 പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാനും ബെസ്റ്റ് റിസർച്ച് പ്രസൻറ്റേഷൻ അവാർഡും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഇതിനുവേണ്ടി ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പൽ ജോഷ സാറിനോടും റിസർച്ച് ഗൈഡായ വിപിൻ സാറിനോടുമുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. The best outgoing UG student, Romil Jose, completed his BSc in Mathematics in the year 2022 and is currently an MBA student at IIT Madras. It is an immense pleasure that I am standing here. At this occasion, I would like to thank my principal, Mr. Argisi Joshua. A special thanks to Mr. Mohan Thomas Pagalomatam for initiating and sponsoring this award. This award gives me a sense of validation for the process that I have followed and that I have done something right. This award acts as a motivation for me to move forward in the path that I have chosen.